Maybe it's too windy. Yeah. Okay, you ready? Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivadakari Gopi Jana Baba Girivadakari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivadakari Gopi Jana Baba Girivadakari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Paravajakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Samakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Krishna Padaya Krishna Vistaya Purdaya Shrimati Bhagavatam Swami Namaste. Namaste Saraswati. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyasya Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим, обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 If you haven't yet identified yourself in the chat section, please do so now. Те из вас, кто еще не написал что-то в чате, пожалуйста, сделайте сейчас это. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 1, заглавленные «Вопросы Видуры». Text 14. Текст 14. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Iti Ити Uchavan Учаван Tatra Татра Suyodhanena Суйодханена Pravita Равидха Kopa Копа Spurita Спурита Hadarena Hadarena Адарена Asat Асат Kritaha Критаха Sat Сат Sprihaniya Вихания Shila Шила Shata Шата Sa Са Karna Карна Anuja Ануджа Saubalena Салбалена Utyuchivan Statra Suyodhanena Итучивам статра Суйоданена Pravita Kopa Spurita Dharena Гавридха Копа Спуридхадарена Asatkrita Sat Sprihaneya Shila Асаткрита Сприхания Шила Kshata Sakarnanuja Saupalena Шата Сакарнануджа Саубалена Ityuchivan Statra Suyodhanena Итучивам статра Суйоданена Pravita Kopa Spurita Dharena Гавридха Копа Спуридхадарена Asatkrita Sat Sprihaneya Shila Асаткрита Сприхания Шила Kshata Sakarnanuja Saupalena Шата Сакарнануджа Саубалена Utyuchivan Statra Suyodhanena Итучивам статра Суйоданена Pravita Kopa Spurita Dharena Гавридха Копа Спуридхадарена Asatkrita Sat Sprihaneya Shila
Asatkritak saspigania Shila. Kshatasa karnanuja saupalena. Shatasakarnanuja Salvalena. Ituchivam statra suyodhanena. Ityujivans tatra suyodhanena. Pravita kopas Bhavita puritadharena. kopaspuritadharena. Asatkrita saspihaniya Shiva. Asatkrita satspihaniya shila. Shatasakarnanuja Salvalena. Kshatasa karnanuja saupalena. Iti, thus. Thus. Wait a minute. I need to set a lot of Russian. Так. Uchivan, Учиван, while speaking. while speaking, говорившего. Tatra, Татра, there. там. Suyodhanena, Суйоданена, by Duryodhana. by Duryodhana. Duryodhana. Pravridha, Pravriда, swollen with. swollen with, распухшая от. Kopa, Копа, anger. anger, ярость. Spurita, Пурита, trembling. trembling, трясущийся. Adarena, Адарена, lips. lips, губы. Asatkritaha, Асаткритаха, insulted. insulted, оскорбил. Sat, Сад, respectable. respectable, достойные. Sprihaniya shila, Спрягание Шила, desirable qualities. desirable qualities, желанные качества. Kshata, Шата, vidura. видура. Sa, Са, with. with. Karna, С. huh? Ka. Oh, sorry. Кана, Wait. Sa, са, with. with. С. Karna, Карна, karna. карна. The same. Anuja, Ануджа, younger brothers. younger brothers, младшие братья. Sabalena, Салбалена, with Shakuni. with Шакуни, вместе с Шакуни. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. While speaking thus, Vidura, whose personal character was esteemed by respectable persons, was insulted by Duryodhana, who was swollen with anger and whose lips were trembling. Duryodhana was in the company of Karna, his younger brothers, and his maternal uncle Shakuni. Услышав слова Видуры, которого все достойные люди считали безукоризненным человеком, Дурьодана с распухшим от ярости лицом и трясущимися губами принялся осыпать его оскорблением. Вместе с Дурьоданой там были его младшие братья Карна и дядя по матери Шакуни. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It is said that giving good counsel to a foolish person causes the fool to become angry, just as feeding milk to a snake only increases its venomous poison. Говорят, что если глупцу дать разумный совет, он только рассердится, а если змею поить молоком, у нее только прибавится яда. Saint Vidura was so honorable that his character was looked up to by all respectable persons. Добродетельный Видура был так благороден, что его почитали все достойные люди. But Duryodhana was so foolish that he dared to insult Vidura. Однако Дурьодхана был настолько глуп, что осмелился оскорбить Видуру. This was due to his bad association with Shakuni, his maternal uncle, as well as with his friend Karna, who always encouraged Duryodhana in his nefarious acts. Причиной тому было дурное влияние, дурное общение его дяди по матери Шакуни и его друга Карны, поощрявших все гнусные поступки Дурьодана. That's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. Now, we've all heard many times that the greatest offense, the greatest offense
And the offense most likely to cause fall down И is Vaishnava aparad. мы все много раз среди вас все мы слышали, что самое серьезное оскорбление среди всех аппарат это вот вайшнава аппарат. Оскорбить вайшнава. To criticize Vaishnavas. То есть критиковать вайшнава. And Haridas Thakur says in the Harinam Chintamani that the main cause of Vaishnava aparad is bad association. И Бхактивинод Такур, Haridas Thakur. Харидас Такур говорит, что в Харинам Чинтамани, что самое серьезное оскорбление это оскорбить вайшнава. Bad association. Ой, sorry. Listen, I'll start again. Okay. Please focus. Yeah, sorry. Haridas Thakur says in the Harinam Chintamani that the cause of Vaishnava aparad is bad association. Да, простите. Харидас Такур говорит в Харинама Чинтамани, что главная причина вайшнава аппаратхи это плохое общение. Yet, my observation is that many devotees, maybe most devotees, don't take this principle seriously. Но все же мое наблюдение говорит о том, что большинство преданных они не принимают всерьез вот это вот предостережение. And practically, Вот это указание не принимают всерьез. Practically every day, they're indulging in bad association. И практически каждый день они вот занимаются вот таким, они, то есть вовлекаются вот в такое вот в плохое общение. Bad association means those who are not devotees. Плохое общение это значит, что общение с теми, кто не является преданным. And those who are materially attached. И тот, кто материально привязан. Especially to sex. От особенностей к сексу. But most devotees are associating with people like that every day. Но большинство преданных, они общаются с такими людьми каждый день. And then they wonder why they don't have a taste for chanting the holy names. И потом они удивляются, почему у нас нету вкуса к повторению святого имени. And why they don't have a taste for reading Prabhupada's books. Почему у нас нету вкуса к чтению книг Шрилы Прабхупады? We have a message here from Lapati Prabhu. Dear Prabhu is translating your best. I recommend that you make your phrases super short. He seems to miss some points. He doesn't have the short time memory capacity that you'd expect of him. Okay, I'll make shorter phrases. Okay, thank you, Alapati Prabhu. That's my training. I'll try to remember. If you will make it shorter, how I can improve it? Good point. I think he's capable of doing it. It's just that he spaces out. His mind wanders. No, it's okay. Okay, so where are we? Yeah. And of course, everybody has excuses. И, конечно же, у всех есть какие-то оправдания. Well, I have to associate with non-devotees at my job. Ну, знаете, я вот должен общаться с такими вот людьми, потому что это моя работа. What about my parents and other relatives? А что насчет моих родителей или других родственников? Well, you can give whatever excuse you want. Но вы можете приводить любые оправдания, какие вы хотите. But the reality is that if you have bad association, your consciousness becomes contaminated. Но реальность в том, что если вы вовлекаетесь в вот это вот плохое общение, то ваше сознание оскверняется. And it diminishes your taste for hearing and chanting Krishna's glories. И это уменьшает ваш вкус к слушанию и повторению славы Господа. And ultimately, it can cause you to fall away from Krishna consciousness completely.
И в конечном счете это может вас вообще, вы можете вообще уйти из сознания Кришны. Now, there's a difference between, how do you say, well, let's say like this. So Prabhupada's concept of associating, what he used the words associating, he means hearing and chanting the glories of the Lord with other devotees. Вот концепция, которую Прабхупада дал, что он подразумевал под общением, это значит слушание и повторение славы Господа в обществе преданных. Or doing some service for Krishna with other devotees. Или совершение какого-то совместного служения с другими преданными. Yeah. As Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 10, text 9. Кришна говорит в Бхагавад-гите 10 глава, 9 текст. Bodhayanta parasparam. Machchitam agata prana bodhayanta parasparam. Katayantas chaman nityan tushanti cha ramanti cha. The devotees get great satisfaction and bliss. То есть преданные получают очень большое удовлетворение и блаженство, черпают большое удовлетворение и блаженство from discussing Krishna Katha among themselves. От того, что обсуждают темы, связанные с Кришна-катху, обсуждают между собой. But materialistic persons have no Krishna Katha to discuss. Но материалистичные люди, у них нету Кришна-катхи, чтобы обсуждать. Instead, they only have Gramya Katha. У них вместо Кришна-катхи, у них полно Грамя-катхи. Gramya Katha means village talk. И Грамя-катха это значит такие, знаете, деревенские какие-то. Or talk of mundane things. Или разговоры о каких-то мирских вещах. Politics and finances and all kinds of things. Политика, финансы и много разных таких вещей. When Raghunath Das Goswami left his family and went to Lord Chaitanya. И когда Рагунат Дас Госвами ушел, оставил семью и пришел к Господу Чайтанье, Raghunath Das Goswami told Lord Chaitanya. Рагунат Дас Госвами сказал Господу Чайтанье. Okay, so I've left my family now, but I don't know what my duty is. Он сказал, ну хорошо, я вот сейчас оставил свою семью, но я не знаю сейчас, в чем мой долг. Lord Chaitanya said, Gramya Katana Shunibe, Gramya Vartana Kahibe. И вот Господь Чайтанья вот это сказал на Бенгале. Gramya Katana Shunibe means you don't listen to the nonsense that people speak. Не слушай те глупые вещи, тот нонсенс, который говорят люди. And Gramya Vartana Kahibe, and you make a vow not to speak the same stupid stuff. И ты сделай обет, дай обет, что не слушать, don't hear. You make a vow not to speak the same stupid stuff. Дай обет, не говорить такие глупые вещи. The first part was not to listen to. As I mentioned before, when I was in Russia, I was very fortunate. Как я уже говорил раньше, когда я был в России, я чувствовал себя очень удачливым человеком. Because I could be in the middle of lots of people in the train or the plane, and I had no idea what anybody was saying. Потому что я мог находиться посредине какого-нибудь скучного места в самолете или в поезде, где много людей. Но когда они говорят, я ничего не понимал. So therefore, by circumstances, I followed that first instruction of Lord Chaitanya. И поэтому, ввиду обстоятельств, я следовал вот этим первому вот этому наставлению Господа Чайтаньи. Not to hear Gramya Katha. Не слушать Грамя-катху. Because I couldn't understand. Потому что я не мог понять, что Anyhow, non-devotees have only Gramya Katha to speak. Но так у нас непреданные, у них только Грамя-катха одна есть. Они вот говорят только Грамя-катху. And if you listen to them, you become contaminated. И если вы слушаете их, вы оскверняетесь. Regardless the excuse you make. Независимо от того, какие вы приводите оправдания.
And you should be able to feel that contamination. И вы должны быть в состоянии чувствовать это осквернение. It should be clear that it's contaminating. Это должно быть очень ясно, что вы оскверняетесь, что это оскверняет вас. You can how do you say it? You can put your head in the sand Вы можете положить вашу руку на песок and pretend it's not happening. а, You put your head in the sand and и pretend it's not притвориться, happening. что этого не было, But it's happening. но это происходит. I mean, sand on the beach? Yeah. Like the ostrich puts his head in the sand. Because it's makes some, how do you say? No, listen. There's this bird, big bird, ostrich. They put their head in the sand. Head. Да, простите, не руку, а голову. Вы можете засунуть голову в песок и притвориться, что ничего не происходит. You can pretend you're not getting contaminated, И вы можете притвориться, что вы не получаете никакого осквернения, but you are. но на самом деле вы получаете. And sometimes it's quite subtle. You may not recognize it. И иногда это так тонко, что вы даже не можете распознать этого. It's like radioactive fallout. You know what that is? Это как радиоактивное излучение. You know what it is? Like after the atom bomb, then there's this. So radioactive fallout is imperceptible. Вот это вот радиоактивное излучение, его нельзя почувствовать как-то. You can't feel it. Вы не сможете это как-то почувствовать. You can't see it. И увидеть это не сможете. You can't smell it. И понюхать. You don't know it's there. Вы не знаете, что это. Вы не узнаете, что это находится, что эти излучения, оно действует. That's why if there's some radioactivity in an area, the only way they can find out is they have what's called a Geiger counter. These little machines, you know that. Ага. И поэтому единственный метод, как определить наличие вот этого радиоактивного излучения, это специальные счетчики такие, для которых определяют такое излучение. You understand? Yeah. Like after the Chernobyl disaster. Как после Чернобыльской аварии. You all know about the Chernobyl disaster? Вы же все знаете про катастрофу Чернобыля. That was probably before you were born, I suppose. Я надеюсь, что я предполагаю, что это было после вашего рождения. Гейгера, да, Гейгер, счетчик. Okay. You know, they had to test with these little devices to find out that. И они должны вот протестировать вот с помощью этих счетчиков в разных точках вот это излучение. Да, Лабри Прабху, я сказал счетчик. So sometimes you should be able to perceive the contamination from bad association. Иногда вы будете в состоянии почувствовать вот это осквернение от плохого общения. But sometimes you may not be able to perceive it. Но иногда вы не сможете почувствовать это осквернение. But it eats away at you. It eats you. Но это поедает вас. It just like, how do you say, like over a long period of time, if there's radioactivity in the air, it gradually eats your body. Eat means? Eats. No, it deteriorates. Disintegrates. Но когда вы находитесь долгое время в такой радиоактивной зоне, это постепенно разрушает ваше тело. So in the same way, bad association will deteriorate, will disintegrate your devotional, how do you say, your devotion. И таким же образом вот это плохое общение, оно будет постепенно разрушать вашу преданность. Obviously, we have to be in contact with
people for various kinds of business. И очевидно, что мы контактируем с разными людьми по разным делам. But just what's necessary. Но мы это делаем только по необходимости. Только то, что необходимо. Not to take on their values. Не перенимать их ценности. Not to socialize with them. You know the difference between socialize and associate? Не болтать с ними. Ilapati Prabhu, what's the word for socialize? Не болтать с ними на мирские темы какие-то, отвлеченные, знаете. Not socializing with them. Socializing with them means you talk, you hear the same, you hear and talk the same nonsense they hear and talk. То есть вы просто между друг другом делитесь, то есть их нонсенс, вы, то есть обсуждаете их нонсенс с ними вместе, понимаете? Lapni Prabhu says you got it right. Socialize. So, like, let's say, for instance, Например, anyhow, the point is that with people that we have to be in contact with for some kind of practical reasons, business reasons or whatever, с теми людьми, которыми нам приходится контактировать по разным делам, по работе, по делам каким-то, we should do one of two things. мы должны сделать одно из двух. One of two? One of two things, yeah. One or the other of two things. Да, мы должны что-то сделать одно из двух. One is it's just business, Achtung, and then you go away. То есть первое, что это вот просто бизнес, вот вы сделали то, что требуется, и все, и Achtung, все, и ушли. The other option is to try to somehow or other, indirectly or subtly, introduce Krishna consciousness. И другой вариант, вы можете как-то тем или иным способом очень мягко дать им, познакомить их с сознанием Кришны. Now, recently, my sister had a birthday. My elder sister had a birthday. Недавно у моей старшей сестры было день рождения. And somehow she and I haven't been in contact much the past few years. И каким-то образом мы были с ней на связи последние. Has been? No, have not been. Have not been. То есть мы не были, каким-то образом мы не были с ней на связи последние несколько лет. And I was feeling a little sorry about that. И я чувствовал немножко вот из-за этого себя как-то я сожаление чувствовал из-за этого небольшое. Because now at my age, I'm often thinking back into all the things that happened in my life. И сейчас, в мои года, я всегда смотрю на те вещи, которые я раньше делал. And what were the significant things that happened bad, significant things that happened good. Что значительного хорошего произошло, что значительно плохого произошло за это время. And one of the darkest periods of my life was when I was at university. И одно из самых темных периодов, один из самых темных периодов в моей жизни, это были университетские годы. And fortunately, my sister was there, my elder sister, and she was trying to help me because I was seriously depressed. И, к счастью, моя сестра была в то время со мной и пыталась мне помочь, помогала мне, потому что я в то время был в серьезной депрессии. She didn't know how to help me, but she tried. Она не то, что не помогла мне, она пыталась помочь мне. So Srila Prabhupada said, when you see a spark, fan it. И Прабхупада говорил, что когда вы видите искру, раздуйте ее. So I wanted to fan that spark of kindness, even though it was 50 years ago. И я
хотел раздуть эту искру доброты ее ко мне, хотя уже прошло столько лет. So I sent her birthday greetings. И я отправил ей поздравления с днем рождения. And I also told her how grateful I am, how grateful I still am for how she helped me during that dark period. И я ей написал, что как я ей очень благодарен за то время, за тот период, когда мне было тяжело, вот этот темный период, и когда, в тот период, что она мне помогала, я очень благодарен ей за это, я написал. And she wrote back something very nice. И она в ответ мне написала что-то очень хорошее. Something brief. Что-то очень краткое. So, and she asked me what it means to be a Swami. И она спросила меня, а что значит быть с вами? So that opens the door a little bit to preach a bit about Krishna consciousness. И это для меня открыло небольшую дверь для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. But the point is, we shouldn't try to, we shouldn't sacrifice our principles just to please materialistic people or non-devotees. Но главная вещь заключается в том, что мы не должны жертвовать своими принципами просто ради того, чтобы удовлетворить, доставить удовольствие, да, угодить вот этим вот материалистам. Like some of you had heard me tell this story. И, может быть, кто-то слышал, Some of you have heard me tell this story. И кто-то, может быть, слышал, что я рассказывал эту историю. That, let's see, at one point when I was in London, this was probably about 30 years ago. Однажды, когда я был в Лондоне, это где-то было 30 лет назад, there was one really nice young lady living in our Brahmacharini ashram. Была одна очень хорошая молодая дама, она жила в Брамачарине ашраме. She came from a Muslim family. Она пришла из мусульманской семьи. And her mother lived not very far from the temple. Ее мама жила не так далеко от храма. Oops. The Lapadipu says no connection. No connection. That's what it says. I have a connection. Is it if you're connected online? It says starting with when I was in London. Okay, let's start again. It's okay, just sit down. I mean, у всех были, да, проблемы такие? Okay, so when I was in London about 30 years ago. It seems it's Elapati's problem. Okay. Ну да. So it may be your problem, Elapati Prabhu, the connection problem. Да, может быть это ваша проблема, Elapati. Here we got no signal that there's a connection problem. А сейчас у нас нету сейчас такого сигнала, что мы имеем проблемы с соединением. Okay, so we're okay. Okay, so can we go back to the story, please? Yes. Translate. 30 лет назад я был в Лондоне, когда я был в Лондоне. Okay, so I was in London, when I was in London about 30 years ago. 30 лет назад было. There was a nice young lady living in our Brahmacharini ashram. И была очень хорошая молодая девушка, которая жила в Брамачарине ашраме. She was from a Muslim family. Она была из мусульманской семьи. And her mother lived not very far from the temple. И мама ее жила не так далеко от храма. And her mother just hated the idea that her daughter was living in the Hare Krishna temple. Ее мама, она просто ненавидела саму идею того, что ее дочь живет в храме Харе Кришна. So to keep her mother from blowing up the temple or something. И для того, чтобы как бы маму удержать от того, что blowing up
exploding the temple, То есть bombing the temple. и для того, чтобы мама не взорвала храм, She would go and stay with her mother for a couple of days, like once a month or so. она где-то раз в месяц приходила к маме и останавливалась у нее на пару дней. And when she was at home, her mother was trying to make her normal. И когда вот в это время, когда дочь ее была дома, ее мама пыталась сделать из нее нормального человека. So her mother wanted her to sit down and watch television with her. И поэтому мама ее садила вместе с собой на диван, и смотрели они телевизор. Material? А? I didn't say anything about material. Телевизор. Huh? Телевизор. Television. Yeah. To sit down and watch television with her. Да. Мама хотела, чтобы они садились вместе и смотрели телевизор. Like a normal daughter. Ну, как самая нормальная дочка. And so, because the daughter was trying to please the mother, И так как дочь пыталась удовлетворить маму, that's what she did. She would sit down and watch television with her mother. и вот поэтому она это делала. Она садилась на диван и смотрела телевизор со своей мамой. And unfortunately, she did become normal. И, к несчастью, она на самом деле стала нормальной. She became contaminated. Она осквернилась. And after some months, she stopped chanting Hare Krishna and left the temple. И через несколько месяцев она перестала повторять Харе Кришна и ушла из храма. Okay, so anyhow, this injunction to avoid bad association is so important. Вот это предписание воздерживаться от плохого общения очень важно. Please do not take it casually. Пожалуйста, не воспринимайте это как-то обыденным образом. Okay, what does Bhakti Galina say? You have it there? Меня поражает, что в одной семье рождаются такие разные дети. I amazed that in one family can. What's that? I amazed. It is amazing for me that in one family such different kinds of children take place, to take birth. Yeah. There's family karma. I mean, there's global karma. Есть такая всеобщая карма, глобальная. There's national karma. Есть карма такая, национальная карма. There's community karma. Есть общинная такая карма. There's family karma. Есть семейная карма. And there's individual karma. Есть индивидуальная карма. Okay, what does Bhakti Balari say? В христианстве практикуют... What? You can't see it? No, my connection is unstable. Yours okay? Okay. It's okay. В христианстве практикуют жизнь в закрытых монастырях, чтобы не общаться с материалистами. Но нам Прабхупада советовал оставаться в социуме и проповедовать, правильно? In the Christian tradition, there are some close monasteries. Monasteries? Close monasteries. Closed monasteries. Yeah, and these monasteries, in order to do not associate with materialistic people, you know. But we got from Prabhupada. Prabhupada suggested us to remain in socium. Society. To remain in society and preaching. Yes. That's right. Yeah, конечно. Да, конечно. Yeah, remain in society to preach, not to become contaminated by Gramya Katha. То есть, да, вы говорите оставаться в обществе, чтобы проповедовать, а не для того, чтобы заниматься граммой катхой. In America, there's a saying that the best defense, that a good offense is the best defense. Do you know what that means? В Америке говорят, что
нападение – это лучшая защита. Лучшая защита – это нападение. You understand? Offense is when you're making aggression. And defense is when you're defending yourself from somebody else's aggression. Yeah, aggression – Okay. The best defense is a good offense. То есть лучшая защита – это нападение. We defend ourselves against bad association, against contamination by preaching Krishna consciousness. То есть мы защищаем себя от нежелательного общения тем, что мы проповедуем. Okay, what does Bhakti Vyada and Bhakti Konstantin say? А как быть, если общение с обычными людьми прекратилось? Общение с вайшнавами очень мало, а потребность в общении большая. And what to do if, how to deal with if our association with mundane people, with usual people, it's stopped? What? How to deal if our association with mundane people is stopped? Stops. Yeah. Stops. Association with devotees, with Vaishnavas, not very much, but the need of association is big. Yeah, everybody requires social interaction. Да, каждому требуется какое-то социальное общение, So взаимодействие. So you need to find a way to associate with devotees. Вам нужно найти способ общаться с преданными. To some degree, that can be accomplished on the internet. До какой-то степени этого возможно достичь с помощью интернета. Like for instance, I'm in a group of I'm on Facebook in a group of devotees who only initiated disciples of Prabhupada. Например, я на Фейсбуке состою в группе, в которой находятся только инициированные ученики Шрилы Прабхупады. And this is a great blessing. И это великое благословение. Because it's giving us the opportunity to associate with one another that we would never have any other way. И потому что это дает нам возможность такого общения между другом, которого бы мы не получили бы никаким другим способом. We're spread all over the world. Мы разбросаны по всему миру. Some of my god brothers and god sisters I've never even met before. Каких-то из своих сестер, духовных и братьев я вообще никогда не встречал до этого. I become friendly with them and have a relationship with them simply from that Facebook group. И я я подружился с ними, и у меня появились какие-то отношения с ними только благодаря вот этой группе на Фейсбуке. Or others, I know who they are, but I haven't seen them for 40 years. Но тогда как других, я знаю, кто они, но я их очень много лет уже не видел. So there's so many opportunities for associating with devotees online. И так много есть разных способов общения с преданными онлайн. And there's so many online courses being given. И столько всяких онлайн-курсов сейчас проходит. There's so much opportunity. Столько много возможностей. And plus, yes, so and yes, this way you get in this Prabhupada disciples group, we so the main purpose is to glorify Srila Prabhupada. То есть и вот в этой группе учеников Шрилы Прабхупады главная наша цель это прославить Шрилу Прабхупаду. But it's also for social interaction. Но также это для нашего социального взаимодействия. But social interaction that's devoid of Gramya Katha. Но такое социальное взаимодействие, которое лишено Грамя Катхи. Just Vaishnavas caring for Vaishnavas. То есть просто вайшнавы заботятся о вайшнавах. Like Vaishnavas caring for Vaishnavas. Yeah, caring means it's broad category. Means take care, you know. Yeah, taking care of, being concerned with. Being concerned about. Да, то есть мы забота. Вайшнавы заботятся о вайшнавах. And especially now because so many of us are leaving our bodies.
И особенно сейчас, когда столько много из нас, они оставляют тела. Hansadura Prabhu just left his body a couple weeks ago. Хансадута Прабху оставил свое тело буквально несколько недель назад. And now, like today, the first 3 items at the top of the Facebook page И сейчас первые 3 первых пункта сверху вот в странице на Фейсбуке is news about 3 devotees or 3 of my god brothers and god sisters who are in the process of leaving their bodies soon. Вот, то есть вот первые 3 главные вот эти строчки на этой группе в Фейсбуке, это вот посвящены тем преданным, троим преданным, которые вот готовятся оставить или скоро оставят свои тела. So this Facebook group is an opportunity to express our condolences. You know what condolences means? Regrets. Yeah, something like that. Well, express our feelings about this person. И вот эта группа дает нам возможность вот выразить свои соболезнования, свои чувства вот по поводу этого. To glorify this devotee and remember all the service he's done for 50 years. То есть прославить этих преданных и вспомнить все то служение, которое они сделали за последние 50 лет. So it's social interaction, but it's Krishna conscious social interaction. Это социальное взаимодействие, но это социальное взаимодействие в сознании Кришны. Okay, what does Bhakti Nala say? Слушать мирскую музыку тоже плохое. Gronko. Слушать мирскую музыку тоже плохое общение. А если музыка в гуне благости, классическая, например, трудно не хотеть, не слушать хорошую музыку. What about music? What about mundane music? Is it also a bad association? And what about if the music in a mode of goodness? For example, classic music. It's very difficult. Do not want to listen this kind of music. Okay, Udachi, Ну, удачи вам. it's mundane music. Это мирская музыка. It affects you in a mundane way. Она будет влиять на вас в таком мирском ключе. In the songs of the Vaishnavacharyas, not only are the words Krishna conscious, Вот в этих песнях ачарьев, вайшнавов не только слова в сознании Кришны, but the melodies themselves are also transcendental. сами мелодии, они также трансцендентны. Mundane is mundane. Мирская – это мирская. Мирская есть мирская. Yeah. As I said before, you can make whatever excuses you want. Как я говорил уже до этого, вы можете делать какие угодно оправдания. But it's contaminating. Но это вас будет осквернять. On the other hand, Prabhupada said that just in order to live in this world, everybody needs some sense gratification. Но, с другой стороны, Прабхупада говорил, просто для того, чтобы жить в этом материальном мире, существовать, вам нужно какое-то чувственное наслаждение. So if you sometimes need to listen to some classical music to keep from going crazy, okay, fine. Если вам нужно какое-то время чуть послушать этой классической музыки, просто иногда послушать такой классической музыки просто для того, чтобы не сойти с ума, пожалуйста, это нормально. And occasionally and in small amounts, probably won't do it much harm. То есть если это будет так от случая к случаю, не так часто и в небольшом количестве, то это не принесет большого вреда. Srila Prabhupada said it's like salt, that when you cook, you need salt. Прабхупада говорил, что это как соль. Когда вы готовите, вам нужна соль. Therefore, everybody needs some sense gratification. Поэтому каждому нужны какие-то наслаждения чувств. But the salt is not the main thing. Но соль – это не основа блюда. It's not a soul subji. Это не сам же из соли. It's a kapusta kartoshki markovka subji. Carrots, cabbage, and
Huh? Potatoes. Yeah. Sabji. Yeah, potato, carrots, and cabbage sabji. And the salt is just, it's just a little bit. А соли чуть-чуть там. So remember to always remember that the main thing is to keep the main thing the main thing. Вы запомните, что вещи должны оставаться главными вещами. No, I said it 3 times. The main thing is to keep the main thing the main thing. Главное – это чтобы главное оставалось главным. Everybody understand? Okay, now Все понимают, о чем. now it's late. Сейчас уже поздновато. Time to go on to other activities. Сейчас надо переходить уже к другому виду деятельности. Thank you all for your attention. Спасибо всем за ваше внимание. Hope to see you at my lecture this afternoon. Надеюсь с вами со всеми увидеться на моей сегодняшней What's he say? regretfulness, or how does it say? You said the word. Sorry. Huh? Sorry. Huh? Once you be sorry, it feels. No. I don't remember. Anyhow, it's gone. Huh? Something. I don't know. It's gone. When people die. Condolences. Condolences. Yes, this is the Russian word. Condolences. Okay. What's Allah say? Основная причина это то, что я до сих пор не могу поверить в то, что я не буду так счастлива, и не буду наслаждаться. The main reason is that I cannot believe that I won't be happy and won't have my sense gratification, won't have enjoy. Не понял. The main reason why I am listening to mundane music. Yeah, and that's why that I won't believe in Krishna consciousness I will have happiness. I will have enjoy. She doesn't believe. And that's why. То есть, правильно я понял, что основная причина бхакти-нала, что вы слушаете мирскую музыку, в том, что вы не можете поверить, что в сознании Кришны вы будете счастливы и не будете наслаждаться. Если это так, напишите «да». И тогда, если это так, то да, то Махарадж будет сейчас отвечать. Я просто в таком... I can't believe that I will be happy, Ilyatari Prabhu says. It's the same thing. Yeah, the same thing he said. Okay, so anyhow, Bhakti Nala, don't worry. Bhakti Nala, не волнуйтесь. Just keep practicing Bhakti Yoga. Просто продолжайте практиковать Бхакти-йогу. You'll get better. И вы улучшитесь, у вас все. Вы станете лучше. That's what Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 6, text. She said no. Huh? She said not exactly. Not exactly what? My translation is correct. Not exactly. Not exactly correct. Okay. Anyhow, it's really, really late. Bhakti Nala, can we stop here? She said she will send me the voice message later. Okay, fine. Okay, thank you all very. You wanna? What? No, it's okay. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Hope to see you this afternoon at my lecture and again tomorrow morning. И надеюсь со всеми с вами увидеться сегодня на моей лекции послеобеденной. What's Fiera and Konstantin say? Алла имеет в виду, что не верит в то, что не будет счастлива в этом мире. She meant that she doesn't believe in that he won't be happy. That she won't be. She won't be happy in this world. Yeah. Okay. Yeah, that's your problem. Ну, это ваша проблема. But if you keep practicing Krishna consciousness,
Но если вы будете продолжать практиковать сознание Кришны, keep chanting the holy names of the Lord as attentively as possible, продолжать повторять Святое Имя, насколько возможно внимательно, keep studying Srila Prabhupada's books будете продолжать изучать книги Шрилы Прабхупады, gradually, and gradually you'll become convinced. постепенно вы станете убеждены. And suffering will help tremendously. И страдания помогут вам в этом очень значительно. And you will suffer. А вы будете страдать. Congratulations. Мои поздравления. Srila Prabhupada ki Джай! Находитесь с вами, Gaur Bhakta Vrinda ki